mawala ang fear of the Lord, igsoon, you're like putting down your defenses. Imbis na kay refuge, imbis na kay defense, mao na ang angel of the Lord. Mao na iyang kaya buhaton in your life. And because you choose nga magpagahi og ulo, you wanted it your way. Walay magbuot nako kung unsa akong gusto buhaton. Where the Bible says, obey in this area, obey in this area. Kani nga command, i-obey ni para ma-bless ka. And you are like deciding for yourself. When you choose to do what you want to do, and you disobey the very instructions of the Lord, you will face a life that is so hard. Because instead na kay guard, instead nga na mag-surround sa imo to protect you, imo nang gitangtang tanan. Imagine kung imong balay walay pultahan. Imagine kung imong balay walay gate. Any time of the day, pwede kasudlan o kawatan. And ang kawatan, pwede siya manguha anything sa imong balay because walay door imong balay. Because walay gate imong balay. And you question, for example, nganong ingani kalisod akong kinabuhi? Nganong ingani ka miserable? Nganong I fail and fail again? Nganong ingani ko wala ko'y joy? Because natangtang igsuon atong fear of the Lord. We want to do what we want to do. And remember this. When ang imong heart is like, walay magbuot sa ako. Igsuon, that's really wrong. Kung maabot ka sa point sa imong life nga, Lord, just say the word and I am willing to obey, igsuon, you will have joy. Bahalag lisod kayo ang imong giagian, you will have joy. How can I fear God? Di man ako siya makita. That's why you need to study the word. Unsay giingon sa word and obey the word. Moabot ta sa punto igsuon nga kanang naabit tay kakulangon. Ang Kristohanan man gud nga kinabuhi, dili all the time na ay blessing. Matingala ka ba nagtinarong man ko pero nganong ga-struggle man ko? Because we're living in a broken world. And dili kita exempted. Ma-broken-hearted ka, masakitan ka, ma-crush imong spirit, mahimo kang victim sa imong kaayo. Kasulay mo anang sa imong kaayo giilad ka. Sa imong kaayo your willingness to help. Ikaw pa naman nuoy na ilad o ikaw pa nahimong dautan. But you know, when you fear the Lord, ang mahitabo igsoon is the Lord will always rescue us. Naay rescue ni Lord kanunay. When you trust in the Lord, unsay ingon sa Bible, you will lack no good thing. In the midst of trials and testings and scarcity, naay provisions gikan ni Lord. Naa kay health, imong mental health is so sharp. Kana bitang makadecide ka, kanang the Lord will just open doors for you in the times nga murag unsa naman ni unsay sunod. Because God is God. When we learn to take refuge in Him, igsoon, the Lord will just open doors for us.